and welcome to Witness, the best documentaries from around the world, stories told from a personal perspective. I'm Rida Fakhri. For 4 years, Abdulrahman Dheyab had a good life in London, studying journalism and working as a television reporter. But he decided to give up his job, leave his wife and new baby, and risk his life standing for parliament in Iraq. He wanted to help his hometown recover after years of being terrorized by al-Qaeda insurgents and ignored by corrupt politicians in Baghdad. Before the campaign even began, a rival tried to have him banned from the election on the grounds that he had been a senior member of Saddam Hussein's Ba'ath Party. Abdulrahman won an appeal, and we follow him now as he campaigns against the odds for a chance to shape his country's future. The Iraqi candidate, the result. It's only a month until voting day in Iraq's 2010 general election. But the official campaign hasn't even begun yet because of a crisis over the banning of more than 500 candidates accused of belonging to the Ba'ath Party. انسجنت بوقت صدام 13 مرة وانعدم زوجي واعتقلوني واعتقلوا ابني وبنتي وجبتها بالسجن ومن سبب التعذيب هاي آثار التعذيب لحد الآن ولحد الآن يقبل الخونة والمجرمين يرجع صدام حسين وأعوانه وهذا ستريح أشمره عار على الجماهير. In the small farming town of Dirtier, Abdulrahman Dheyab starts organising family and friends to run his campaign. He's chosen to stand as an independent to avoid the corruption of big party politics. But that means he has no money and no party machine. أنا محتاج مساعدتكم إنه تنوبون عني في بعض المفاصل. بالتالي أنا أعتقد إنه إحنا محتاجين إنه نقسم نفسنا إلى لجان لجنة إعلامية تولى الجانب الإعلامي إصدار الصحيفة ولجنة رياضية اللي هي نقدر من خلالها نصل للشباب الرياضيين. أنا ويا التنظيم والتكثيف بهذه الفترة خصوصا على التكثيف كالآتي. عندنا مشكلة أنه مثلا الكادر النسوي أو الصوت النسوي مغيب. نعم. بمناطقنا بحكم عشائريتها وبحكم فإرادة أنه نكثف جهدنا على نقاط ما موجودة عند الآخرين. أنه نخلي جهدنا على الكادر النسوي اللي هن مثل أكثر من نص تقريبا الأصوات. لا يكون التأثير ذاك التأثير على الجانب النسوي. ليش؟ يعني هي بحكم أنها أخت أو زوجة أو بنت فتكون مرتبطة بصاحب العائلة. نعم. إذا أنت يجب أن تكسب صاحب العائلة قبل أن تكسب البنت أو المرأة، لأن البنت ما ممكن أن تروح تنتخب وحدها في قائمة غير القائمة. لا هذا مستحيل. Dirtier, 2 hours drive north of Baghdad, looks pretty, but it's been devastated since 2003. It was one of the centers of the Sunni Muslim insurgency against American occupation and a government run by Shia Muslims and Kurds. Farming has collapsed, electricity and sewage are broken down, jobs are rare, and nobody in Baghdad seems to care. الناس في محافظة صلاح الدين وطبعا هي في العراق بشكل عام ولكن نتحدث على ضمن إطار المحافظة عندهم إحباط شديد من الناس اللي مثلهم بالمرحلة السابقة. فبادي عندهم رؤية أنهم يبحثون عن شخص ما يغشهم ما يكذب عليهم ما يبيع حقهم لجهة سياسية ثانية سواء في الداخل أو في الخارج. In Baghdad, the banning row finally ends with the Speaker of Parliament announcing a deal. Most of the banned candidates have already been replaced by their parties. An appeals committee will study the remaining cases. At last, candidates can start open campaigning. With just 3 weeks until election day, Abdulrahman's supporters are now allowed to put up posters of their man. A friend has paid several $1,000s for 6 huge banners. Abdulrahman has attached himself to the small Iraq Unity Coalition. Completely independent candidates are not allowed, but the coalition is doing nothing to help his campaign. Other friends have published a newspaper supporting him. والله هو رجل شاب وطني وطموح ويعني أفكاره تختلف عن أفكار الناس الموجودين هسه بالساحة السياسية.
نعتقد هو اللي يجرنا لشاطئ الأمان إن شاء الله. Almost everyone around here already knows Abdulrahman. Many of them are his relatives. It feels like a good start, but Abdulrahman is only one of 324 candidates in the governorate of Salahuddin from 29 parties and coalitions. They're competing for just 12 seats in parliament. So Abdulrahman tries to push his campaign beyond his hometown to isolated areas neglected by other candidates. معاني شلونكم؟ شلون صح؟ أنا عبد الرحمن مرشح وحدة العراق وجاي نصور فيلم. حياك الله حبيبي. ناخذ هاي. فكر عيني. During Iraq's sectarian civil war in 2006 and 2007, this area was controlled by Al-Qaeda and other Sunni Muslim insurgents. They terrorized local people as much as they fought the American occupation or rival Shia Muslim forces. Abdulrahman's clan set up one of many awakening council militias which fought back and defeated Al-Qaeda, but insurgent sympathizers are still active. Some are even competing in the election. There is no doubt that I am a potential target at the moment. If I use a specific road, I don't come back from the same one. Sometimes I'm using my friends' cars. I mean, I have a plan for that. يا الله مرحبا. عليكم السلام. شلونك؟ عافيتك. راح تعينونا بالانتخابات ولا تتفرجون علينا؟ لا ان شاء الله احنا كل وطني. أحد جاكم مرشحين بعد لو؟ لا انت اول شيء ما جانا حباب. اي. جزء من فكرتنا انه احنا نأسس شيء مع هذه المناطق مو مع الناس اللي قاعدين بالمركز وحاكمين وكل شيء وماخذين كل شيء يعني. لأن أنا أعتقد اللي ساكن بس بالمركز أو اللي ساكن بالأطراف هم يعني يمتلكون نفس الحق بالبلد يعني. صحيح. Every evening, men crowd into the garden of Abdulrahman's family's house to support him. They've known Abdulrahman all his life, as a boy on the farm, a junior officer in the old Iraqi army, then a journalist, and even for one tumultuous month in 2005, secretary to the Minister of Defence. دعمي بلا حدود. ليش؟ أخ عزيز ورجل يستاهل لأنه خدم المنطقة من كان بوزارة الدفاع. والدليل على ذلك ولدي اثنين عينهم بالدفاع. طرقت عدة أبواب وما حصل شيء. رجعت عليه قالت روح للبيت تقعد والتعيين يجيهم وخلال بالفعل خلال أسبوع جانا التعيين. Abdulrahman is hoping his army connections will win him a lot of votes from men who knew him in the old army and those he helped to join the new one. Around the fire, there's a feeling that this election could be momentous for Iraq. Many Sunni Muslims boycotted the last elections in 2005, so they were won by Shia Muslims and Kurds and led to sectarian civil war. هم جربوا الطائفية بالدورة السابقة فشافوا وين وصلوا. الآن الخطاب السياسي مالهم كله تغير من الطائفية إلى وعود للمواطن. لكن الوعود لا تكفي. عليك أن ترشح الشخص المسؤول، الشخص الأمين، الشخص اللي تعتقد أنه يقوم بالمهمة الملقاة على عاتقه. Abdulrahman accepts, though, that it's an uphill struggle. يعني تتنافس مع ناس مثلا وزراء وأعضاء برلمان وصار لهم 4 سنوات بالحكومة ما قدموا شيء للناس خدموا نفسهم. فبدأوا الآن بالمال اللي طبعا الكلام لا يعني به الكل يعني أكيد أكو يعني استثناءات. بدأوا بالمال اللي سرقوه من الناس يريدون يشترون الناس من خلال الملصقات ومن خلال الهدايا العينية ومن خلال الدفع المباشر يعني. ترى أنا ما يطاردني شبح الهزيمة. لأن شعار من البداية إنه الواحد يعني من يشوف شيء خطأ ويحاول يصلحه مو شرط أن يكون موفق. فأنا مرتاح إنه إحنا جاي نعمل وأعمل مع ناس مثل ما قلت لك طيبين من أهلي وناس من أجل أن نصحح وضع سيء. فهو هذا الأساس وهذا النجاح.
9 days until voting day. Abdulrahman keeps looking for more votes outside his small town. He drives to the compound of one of Saddam Hussein's former palaces outside Tikrit to see a man who could influence thousands of votes. Sheikh Hamad al-Jabouri is the overall leader in the local governorate of the Awakening Council militias that defeated al-Qaeda. أنا أعتقد السنوات القادمة الأربعة إن شاء الله إذا الانتخابات مشت بطريقة صح راح تكون يعني سنوات تأسيس على أسس مهنية وعلمية وقانونية ودستورية، فهي لذلك مهمة إنه إحنا يعني ننتبه لاختيار الشخص المناسب لهذا المكان. هذه الانتخابات راح تكون مفرق طرق وهي تحدد مصير العراق. نعم. لأن كانت يعني الانتخابات محاصصة وطائفية. نعم. واخواننا السنه ما شاركوا والاخرين ما ادري شنو على حجال، ولكن لا الان يمكن السنه كلهم راح يشاركون، اخواننا الشيعه الكراد. In Tikrit, the capital city of the governorate, Abdulrahman tries to appeal to another wider constituency, young people. Football is the national obsession, but facilities are poor. كل ملاعب صار لها 40 سنه. لا حتى المنصات تعبانه. منصات كثير امورها يعني. الرصيف كل التفاصيل هي. كل التفاصيل بالمعنى تعبان. ليش ما لها اهتمام يعني بصراحه والله يعني ماكو اهتمام. أعضاء البرلمان الحاليين اهتموا بهذا الموضوع؟ لا ابدا ولا احد وصل. But it's hard for an independent candidate to compete. The former Prime Minister Ayad Alawi's Iraqi group is making the running in Tikrit. Abdulrahman is just one face. Join me again after the break here on Witness. Welcome back to Witness. I'm Rida Fakhri. Abdulrahman Dheyab left his comfortable life in London to stand for parliament in his home country, Iraq. With only a few days left before the polls, he's finally beginning to believe that the dream is within his grasp. Time is running out for Abdulrahman. There's just 1 week left to voting day. In Baghdad, the Electoral Commission is organising the special election for police, army and emergency services, which will be held 3 days before the main vote. The bandwagons of the big parties are gathering speed. The former Prime Minister Ayad Alawi is now posing a real challenge to the present incumbent, Nouri al-Maliki. وهذا العراق لن يكون إلا لأهله بإذن الله ولن نسمح وسيكون عصيا على كل معتد آثم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In Dulaiya, Abdulrahman at last comes face to face with 3 of his rivals. The 2 strongest rivals ask not to be filmed. With the camera off, one of them criticizes Abdulrahman for failing to attend the London conference in 2002, when exiles debated the future of Iraq. Abdulrahman was in the Iraqi army and not even allowed to leave the country. He responds by saying that when civil war engulfed Iraq, unlike his rival, he didn't run away. فهرب من بغداد من هرب وعدت بكاميرا أحد التلفزيونات الدولية وجئت إلى بغداد وفضحت المشروع الطائفي والحمد لله وكرمتني عليه بريطانيا بالجائزة الملكية التلفزيونية البريطانية. It's the 4th of March, the day of the special election for the army and police, who will be on duty during the main vote in 3 days' time. Abdulrahman is pinning a lot of hope on the special election, but it's not going entirely smoothly. جيت للمركز الانتخابي وكل القاعات فتشت على حرف الميم ما لقيت اسمي انا وقاسم علوان. يا ابو عصام لا منتخبين ولا منتخبين ولا حد الان وكل شيء ماكو. 2 days later, men gather at Abdulrahman's family's house for one last time. The election is tomorrow, and Abdulrahman's campaigning among the army seems to have paid off. Hello. عليكم السلام. أهلا خال شلونكم؟
والله اشتغلنا بشكل جيد بالانتخابات مال القوى الامن والجيش الحمد لله. يعني انا المؤشرات تقول انه انا على رقم ماخذ على محافظه صلاح الدين. والله هي يعني اسمها معركه انتخابيه، وكل معركه ينتصر بها صاحب الضربه الاولى، فاحنا ضربنا الضربه الاولى ان شاء الله. When Al-Qaeda controlled Dirtier, music and dancing were banned. Tonight, Abdulrahman is encouraging his supporters to throw off their fear. It's such a special occasion that Abdulrahman's mother breaks convention and watches the men. Abdulrahman. هو وروحه عبد الرحمن. تشجعينه بالانتخابات؟ شلون؟ ما نشجعه. نشجعه وافزع له. إن شاء الله يفوز ويجي هي. ما اريد غير هذا اللي ما عدني بيها ان شاء الله. March the 7th, Election Day. The polling station is in Abdulrahman's old primary school. والله انتخبنا. أنا مرتاح ومطمئن. هو أهم شيء إنه الناس بصراحة الواحد يخجل لما يشوف الناس تاركة بيوتها وعملها وجاية يعني من أجل أن يعني تنتخبك أو تصوت لك. But Al-Qaeda insurgents have promised to disrupt the vote. Across Iraq, scores of mortar rounds, rockets and roadside bombs explode near polling stations. In Baghdad, 25 people are killed when an explosion flattens an apartment block. هذاك الجنب صح؟ ذاك الصوب. شلونكم العيد؟ شنو هذا انفجاركم وينكم؟ هذا الانفجار شنو؟ انت وين؟ The explosions were somewhere on the edge of Dirtier. In the town centre, voters keep arriving. اي والله احنا من شويه صابنا قلق بصراحه. القذيفه وقعت على مدرسه بالبجيل وبيها ولد مراقبين 2 من جماعتنا وبعدني ما جاني خبر حتى افتهم عنهم شيء. لا يا اخوي ابو ترى هي طلع من البيوت اهم شيء. راح مع على والديك. اي والله. شجعوا النسوان هم يطلعن شيء. ممنون. الواحد المفروض ملتهي بالحملة الدعاية، مو الحملة الدعاية لأن انتهت هي، بس المفروض يعني مهتم هسه تقضي وقتك كيف انه انت ترتب حالك بحيث الاصوات تنزل بالصندوق. و احنا نقضي وقتنا نسعى على بعضنا من الانفجار والقذيفة وحاير بأمنك ببيتك حتى ببيتك ما مأمن وبمضايقة الأجهزة الأمنية سادين طريق وما يخلون الناس يطبون وما أعرف شنو بكل مكان. فيعني بصراحة ضغط حقيقة شديد. يعني أنا أكو عليه ضغط كلش يعني من أكثر من جهة. Next day, officials in Baghdad start counting. But it'll take days to work out the results. Each voter can choose either an individual candidate or just a party list. The officials add up the votes and allocate seats to each party in proportion to the votes won. The candidates with the most individual votes win their party seats in Parliament. 3 days after the vote, Nouri al-Maliki and Ayad Alawi both start to claim victory and to swap accusations of fraud. The count goes on and on. 2 weeks after Election Day, there's still no final result. But it's not looking good for Abdulrahman. 22 ballot boxes from the army and police election, hundreds of votes that Abdulrahman was counting on, have been disqualified. The decision was taken legally by the head of the local branch of the Electoral Commission, but Abdulrahman suspects foul play. في حزب سياسي معين بالمنطقة هو مع
تكسير أصواتي وهذا اللي شخصه. He drives to his uncle's house to use the internet and look up the latest results on the Electoral Commission website. هذا ائتلاف وحدة العراق. أنا طبعا يكون تسلسل مالي رقم 6 اللي هو هذا. فشوف ايش قد أنا لحد الآن جايب أصوات اللي هي 3392. بعد أكو 5% لم تعلن وأكو التصويت الخاص مجمد. فيعتمد على هذا إذا يعني أطلق إذا صح التعبير صراحة هذه الصناديق وجانا شيء معقول من هاي 5% المتبقية يعني يكون في أمل كبير. شنو شعورك الآن هسه؟ شنو بدك تشعر به في هذه اللحظة؟ والله أنا أشعر إنه كما يقول الإنجليز I'm out. It was a big gamble to reject the big parties and stand as an independent. Abdulrahman has come close, but not close enough. تدعم مبلغ تقريبا قدره $90,000 ولازم أعيدها للناس اللي ساعدوني بصراحة. فأول شيء الوحيد اللي أمتلكه هو البيت مالي. راح أبيع البيت أوفي هذول الناس أرجع لهم أموالهم وبالباقي أحاول إنه أرتب لي بيت بسيط. يعني أنا ما راح أكون في يوم من الأيام من أهل المال ولا أنا أمتلك سلطة. فهي المعادلة في العراق بنيت بهذه الطريقة إنه أصحاب السلطة والمال يعني هم اللي يتحكمون بمصائر الناس ويرشحون ويقدمون رشاوى ويستخدمون نفوذهم المادي والسياسي في الانتخابات في مرحلة ما قبل الانتخابات. فما أعتقد راح ندخل يعني انتخابات أخرى. Abdulrahman flies back to Britain. He likes his peppermints. They never have enough, yeah? He wants to rest and see his wife and baby. He was also afraid that the longer he stayed in Iraq, the more chance of an insurgent sympathizer trying to kill him. I didn't feel safe at all in the whole of the 5 months. Nothing protects your life, nothing protects your dignity, nothing protects your humanity. So you have no right just to breathe from the atmosphere, and maybe one day they will don't have the full right to do that. While I was in Iraq, I said that there is no hopes for us to be involved in politics. But when I came here and I had a good time, I relaxed, I thought about it a lot. I discovered that the reasons which drove me to go to Iraq still exist in Iraq. So why I shouldn't be there? Yes, I didn't win, but I did very well, and it was the first try. And we will have another one in the future. Thank you for watching. Join me again next time here on Witness.